Hi, Namaste. Hello. Welcome to my YouTube channel. Here we will learn German language using Hindi and English language. मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग जर्मन भाषा हिंदी और इंग्लिश भाषा में सीखेंगे। So let's start. Today we will learn month's name in German language. आज हम लोग जर्मन भाषा में महीनों के नाम सीखेंगे। जनवरी, Januar, जनवरी, Januar, फेब्रुवरी, Februar, फेब्रुवरी, Februar, मार्च, März, मार्च, März, अप्रैल, April, अप्रैल, April, मई, Mai, मई, Mai, जून, Juni, जून, Juni, जुलाई, Juli, जुलाई, Juli, अगस्त, August, अगस्त, August, सितंबर, September, सितंबर, September, अक्टूबर, Oktober, अक्टूबर, Oktober, नवंबर, November, नवंबर, November, दिसंबर, Dezember, दिसंबर. Dezember. Let's make sentence using month's name. When is your birthday? तुम्हारा जन्मदिन कब है? Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 13. September Geburtstag. Wann hast du Geburtstag? Ich habe im August Geburtstag. मेरा जन्मदिन अगस्त में है. My birthday is in August. When is your birthday? आपका जन्मदिन कब है? Wann hast du Geburtstag? Write your answer in comment box. Now, Gargi sing a German lied using month name. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht immer still. Mai, Juni, Juli, August, retten uns alle die Lebenslust. Mai, Juni, Juli, August, retten uns alle die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann fängt das alles schon wieder von vorne an. I hope you like our video. If you like our video, Please like and subscribe and share our our channel. Thank you. Bye. Auf Wiedersehen. Tschüss.